Okay, let's start. In previous session, we had a discussion on data management, where we talk about the data migration, how we are able to transfer the data from the Salesforce org to the outside, as well as from the outside to the Salesforce org, in which we have two tools available with us. The first one is internal tool, that is data import wizard, and the second one is your external tool called as data loader. In data import wizard, we are supposed to perform the various operations, out of which we covered the first operation called insert operation. Now today what we are going to do, we are actually going to perform the remaining operation relevant with the data import wizard. So to do that, just go and search for the data import wizard. Open the data import wizard. Once you open the data import wizard, you can see these are the recent actions that we have taken on this particular day. Now, let's launch the wizard first of all. Just click on launch wizard. Now, next, what we need to do, we need to perform the different operations on my custom object. तो स्टूडेंट पे हमने इंसर्शन ऑपरेशन किया था. नाउ वी नीड टू ऐड अ और यू नीड टू अपडेट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड. And to update the existing record, I already told you that you required a unique record ID relevant with that record to update the data, right? How will you get the relevant record ID? I will told you that one way is to go to your application, right? Just go and open in your application, go to your object, and in your object, go to a specific record. Once you open this specific record, you can see the ID is appear over here, A00 5I 0000 AIAYIAYAP. So basically this is 15-digit ID, and we know that the record consists of 18-digit ID. So last 3 digits has been hidden because for the security purpose. अब अगर यहाँ से 15 डिजिट का आईडी मिल रहा है तो इट इज नॉट अ परफेक्ट आईडी, तो हम लोग अपडेशन ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, राइट? एंड इट इज नॉट द गुड वे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग आईडी हमको यहाँ से पेज करना पड़ेगा, कॉपी पड़ेगा और पेस्ट करना पड़ेगा. सो दैट इज ऑल्सो नॉट बेटर ऑप्शन, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स है तो 1000 टाइम्स हम लोग एक एक रिकॉर्ड को पेज करके आईडी नहीं निकाल सकते. सो टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम, what we need to do, we need to export the data first of all. So we go to the home and just search for the data export. And you know that in the last session we export the data, but because it took some time to export the data, यहाँ पे हमको कुछ दिन डेटा एक्सपोर्ट करके नहीं मिला था. बट नाउ यू कैन सी देयर इज अ सेपरेट सेक्शन जहाँ पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन है, और ये पर्टिकुलर फाइल के अंदर आपका डेटा जो होगा वो पेज करके मिल चुका है हम लोगों को. नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड टू डाउनलोड द एक्सपोर्टेड डेटा. अब देखो, आप एक एक टाइम पे सिर्फ एक्सपोर्ट डेटा एक ही बार कर सकते हो, राइट? 48 आवर्स तक फिर ये एक्सपोर्ट नाउ का ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल नहीं होगा. आफ्टर 48 आवर्स फिर न्यूली अपडेटेड रिकॉर्ड्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो. Yeah, so once you export this, next for the next 48 hours, this data is not going to available for you, or you are not supposed to export new data. So we have this exported data into this download, into this zip file. So I'm going to download this zip file. So click on download. Once you click on file has been downloaded successfully, I'm going to open that file. Just go to your download. In download, you have that file. Just cut this file and paste it on your desktop.
right? I'm going to extract that file. Now you can see that student underscore underscore C CSV file is now available with us. If I open that particular file, if I open that file, then you can see all the records are present over here with all the details and the ID. Now, if you oh, you will get the 18-digit ID now, right? So you get the 18-digit ID. अब क्या है? अभी हमको records को update करना है, and to do that, we basically require this ID. Owner is delete. These fields are not required right now, so I'm going to delete this. अगर नहीं भी करते हो तो कोई इशू नहीं है, इसको एज इट इज रखना है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमको मैप करने के टाइम पे फिर इसका मैपिंग भी करना पड़ेगा. सो rather than doing that, I am going to delete this. Created by, modified by, ये dates भी मैं यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ because I don't require these fields. My main focus is on my ID and the data which I want to modify, right? Now you can see these are the data which is now being there. अब इसमें से कुछ डेटा मैं अपडेट करूंगा. Let's say we have this person called as Rajesh. So I'm going to put rajesh@gmail.com. ये मैं इसका ईमेल आईडी इंटर कर देता हूँ एंड वी कैन सी इधर डिग्री प्रेजेंट नहीं है तो मैं डिग्री यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. So I'm going to update this. Now what I'm going to do, basically I'm going to suffix IW, that is import wizard, okay, or you can say UPD or the update, okay. तो हर ईमेल आईडी को मैं सफिक्स लगा दूंगा ताकि मुझे पता चले कि वेदर दिस डेटा इज अपडेटेड करेक्टली और नॉट. सो एवरीवेयर आई एम गोइंग टू पेस्ट दिस सफिक्स. इससे क्या होगा, जहां जहां पे आपको अंडरस्कोर यूपीडी दिखेगा समझ लेना ये क्या है, हमने अपडेट किया हुआ डेटा है. सो आई एम गोइंग टू पेस्ट यूपीडी एवरीवेयर which reflect that the data has been updated successfully. So UPD stand for update operational. So I am going to save this file. Now I am going to update this file, update all those data from the file to the Salesforce org. And to do that, once again, I need to click on home, go for the data import this time. Open a data import wizard. In a data import wizard, you just go and click on launch wizard button. Once you click on launch wizard button, the interface that appears in front of you, इसमें से हमको custom object पे काम करने का है, and in a custom object we need to choose a student object. Now we need to choose the action which we want to perform. Right now we are going to perform the update operation. So I'm going to select this update existing record option. And then I need to choose the CSV. So to choose the CSV, I have to click on the CSV. Then we have that option called choose a file. Click on that option. Now you can see your files are being there. So locations पे जाके वो file को हमको choose करने का है. So basically we are going to choose a file student underscore C. I'm going to open this and then click on next for mapping. Now once you arrived over here, now you need to map all those fields. So you can see student name is not mapped. So I'm going to map this field with the student name, right? Let me reduce a bit. So I'm going to map student name with the name. Then I need to map student email ID with the email ID. Then degree with a degree. And then mobile number need to be mapped with a mobile number. Username need to be mapped with the username. And then we have password field
I'm going to map it password. Then country need to be mapped with a country. Then state need to be mapped with a state. And finally, I'm going to map section with a section, right? So the mapping has been done successfully. Just click on next. It will show you the mapping information that 11 fields have been mapped. Nothing is unmapped. The file name is student underscore underscore C CSV file, and we are going to perform operation on student. And which operation we are going to perform? We are going to perform update operation, right? So all this information is available now. Now just click on import. So when you click on start import, you can see the data has been imported successfully. You just need to click on OK. And once you do that, now what you need to do, you need to just go to your SaaS site, that is software as a service, right? And you just need to refresh this. When email ID is not there, so you can check the email ID by just opening that particular record, and you can see that UPD has been attached with that email ID, right? So it means the data is updated successfully. So in that way, you are supposed to update your data. You can see in student 014, we also update the email ID. You can open any one of the record और हमने update operation हुआ है कि नहीं हुआ है वो देख सकते हो. You can see update operation has been done successfully, right? So if you go that particular page on a pass side जहाँ पे हमने ये import operation perform किया था, at the bottom you can see the view result options, right? Over which you can see the 12 record has been proceeded and nothing is failed. So it means all the data has been successfully updated by using this update operation. So in that way, we are supposed to update the data by using a data import wizard. Now next we need to perform the another operation called upsert operation. To whom you called upsert operation? Whenever we update the existing record and try to add a new record into my database at the same time, then we perform the upsert operation. Why it is called upsert operation? Why not it is called इंडेड ऑपरेशन? बिकॉज इंसर्ट पहले अपडेट बाद में, ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे अपडेट पहले होता है और फिर बचे हुए जितने रिकॉर्ड्स हैं उनको इंसर्ट किया जाता है. सो बिकॉज द सीक्वेंस इज अपडेट फर्स्ट एंड इंसर्ट सेकंड, the name it's called upsert. So up from the update and sort from the insert, right? So it is combinedly called upsert operation. And to do that, what I need to do, first of all, I need to update my CSV file, right? So I'm going to open this CSV file. Now what I'm going to do, in my existing records, I am going to attach one suffix that की ये update operation हुआ है और एक अपसर्ट ऑपरेशन हुआ है और एक सफिक्स न्यू इंसर्टेड हुआ है इसके लिए. सो नीलेश को मैं लगाऊंगा अपसर्ट. Upsert. So I'm going to add this suffix to each and every name ताकि ये सारे नेम अपडेट्स हुए हैं कि नहीं हुए ये हमको पता चलेगा. तो अब ये ऐसा नहीं होता है, बेसिकली ये हम लोगों को डिफरेंस समझ में आए इसलिए मैं ये करके दे रहा हूँ. बेसिकली आपको क्या करना है, जो डेटा अपडेट करना है उसी डेटा को अपडेट करके आप अपलोड कर सकते हो. ये जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन सेक ऑफ पर्पज. ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग. So basically we modified the data and we try to update that data. That's why I'm assigning that suffix to this particular
डेटा। अब क्या होगा, जो आईडी हमारे पास में है वो आईडी से रिलेवेंट डेटा अपडेट होगा, और जो आईडी हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे, उस डेटा को सिंपली इंसर्ट करेंगे। एंड टू इंसर्ट डेटा आई एम जस्ट simply write down few names over here, let's say Nandan, then let's say Tarak, let's say Rekhalal, let's say Nidhi. Now what I'm going to do, I'm going to insert the mail ID because it required a mail ID. So let's say @gmail.com. Similarly, I'm going to add a mail ID for the Tarak. Similarly, I'm going to add a mail ID for Jethal and Gideon. Then I'm going to copy the education. Then I'm going to add any random number over here. I'm going to fill this data. Now I need to pass the username, let's say London 123 12. Then we have Tarak 13. Then we have Rekha 1, and then 01. Right, write down the password relevant with this. Let's say the @1 2 @1 2 Jethalal @1 2 Bide @1 2. Now next what I'm going to do, I'm going to copy the country, copy the state, and copy the section. So this data has been written successfully. अब क्या होगा, whenever we found the ID, we are going to perform the update operation. And if you don't find the ID, then that data is considered to be a new data, and that data is going to be inserted by this upsert operation. Right? Yes. तो चलो मैं थोड़ा सा ये डेटा अपडेट कर लेता हूँ, फील्ड्स ब्लैंक है वो। राइट, चलो ठीक है। सो आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल, save this file. Once you save this file, you need to go to your data import wizard. You need to select your object. My object is student. Now, next we need to perform the third operation called add new and update existing record. So I'm going to perform that operation. So I need to click on that. Now, you need to map this mapping. So salesforce.com ID से मैप करना है, नेम से मैप करना है। सो बेसिकली इसको एज इट इज रहने देते हैं, हम लोग आगे वाले स्टेप में मैपिंग करेंगे। सो आई नीड टू चूज अ फाइल। So I'm going to choose a file with a name called student.csv. So choose a file student.csv, and then just click on next. Simply click on next. Now these are the fields are not mapped yet. So basically I'm going to map with the student name, then email ID, then degree, then your mobile number. Then you need to map section. So last से कर दो section, the यूजर नेम हमको मैप करना था, यूजर नेम, select यूजर नेम। then next step is map a password, go and map your password, and then you need to map a country,
simply map the country with the country and map your state field with the state field. So done. Let's map this. Now next, click on next. It will use me a detail कौन सा field map हुआ कौन सा नहीं हुआ है, and then I need to click on start info. You can see a congratulation message has been displayed over here, and it means that our birth data has been uploaded successfully. If you click on that OK button, then it will show me the details of my uploading operation, that is Upsert operation. And you can see that 4 record has been failed, whereas 16 record has been uploaded or updated successfully. Let me check what are the problems. So to check the problem, you need to click on view result. And once you click on view result, your CSV file has been downloaded, and it will show me what will be the error in this upsert operation. So I'm trying to just to wait for a while. It is not responding. Okay. Now you can see missing argument, name not specified, right? That's the reason all these 16 records, 12 and 4. यहाँ पे ये एरर आया है, बट बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि डेटा हमारा इंसर्ट हो चुका है. लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड टू डू दैट गो टू योर पास साइड, just click on student. So basically we have 12 records in a recently view, but if I click on all, okay, nothing is there, means कोई नया रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ है. We have only 12 records, मतलब हमारा फेल ही हुआ है. So what I am going to do, I need to assign the name to that particular field. So, go to your students and name field contain the student ID. Basically, it is auto-generated. We are not supposed to add the field over here. So what I am going to do, I am going to delete this field. ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी. सो हम लोग मैप ही नहीं करेंगे इसको इसके हिसाब से. लेट्स सेव दिस. गो इनटू योर इंपोर्ट विजार्ड. इधर जाने के बाद में क्या करेंगे, वापस से हम इसको मैप करके इसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे. एंड टू डू दैट, जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च विजार्ड, then select the object called student, then select the last option, choose the CSV. Now we are going to map it with the help of salesforce.com ID rather than name, क्योंकि name वाला field हमने delete कर दिया है. And then just click on choose the file name, then click on student ID and just select the file, click on next. Once you click on next, map the fields which are not mapped yet. So let's map the field name with a name, email ID with email ID, then degree with degree, then mobile number with mobile number, then your username with the username, then your password with password, then country with country, and next आता है state. You need to map the state with the state field, and then finally you need to map section with the section field, right? So this mapping is over, then click on next. Now the 10 fields are mapped. Now click on start import. Now it will show that this operation has been done successfully. I hope now अभी ये records अब insert हो चुके होंगे. Exactly one record has been failed and rest of the record has been proceeded. So एक record में हमारा गलती हो गया है, बाकी सारे records upload हो गए होंगे. So let me check कि इधर क्या गलती हुआ है. कहीं पे लिमिटेशंस के ऊपर हम लोगों ने कोई फील्ड की वैल्यू असाइन की होगी, दैट्स व्हाई वहाँ पे प्रॉब्लम आया है. लेट द फाइल ओपन.
Now you can see string is too long for the password value. Okay. Maximum length is 10 होनी चाहिए and that error is appear at last but one. Okay, so you can go and go to ये last but one, यानी कि ये जेठालाल @123 दिस पासवर्ड इज टू लॉन्ग। इसकी वजह से जेठालाल छोड़ के नंदन, तारक और भेड़े की एंट्री हमारे डेटाबेस में हो गई होगी। सो गो टू योर SaaS site, that is platform as a service. Let's refresh this student tab. Once you refresh that student tab, you can see there are 15 entries, 12 from previous and 5 from recent, right? So there are 15 entries are there, uh, and one entry has been failed. So you can see all the entry has been done successfully. If you go and okay. Now you can see Upsert, 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 Upsert. So name is associated with Upsert suffix. So ये क्या denote कर रहा है? It denotes that this operation or this particular data has been updated, whereas Bhide, Tarak and Nandan, this data has been inserted. So that upsert suffix is representing कि ये हमने upsert operation का use करके basically data को update किया हुआ है, right? So just to get the reflections or get the understanding of that update operation, I am using this suffix called upsert. So you can see this is the simple way to update and insert the data by using data import wizard. Right. So we have covered four basic operas. One is the export operation. फिर हमने insert operation भी देखा. Then we perform update operation. Then we perform upsert operation. Delete operation फिलहाल हम नहीं करेंगे because delete करेंगे तो data delete हो जाएगा. So we required those data in my Salesforce off. So फिलहाल delete operation नहीं करेंगे. So with this data import wizard has been finished. Now नेक्स्ट इसके बाद में हम लोगों को लर्न करना है दैट इज डेटा लोडर which is the external tool. Why there is a need of external tool if we have internal tool with us to perform all those operations? Because if you go to your import wizard, right, तो इधर इधर तुमको रिस्ट्रिक्शन समझ में आएंगे import wizard के। हाँ, तो इधर आप जब जाओगे तो इधर लिखा गया है कि यूजिंग डेटा import wizard import up to 50,000 records at a time. It means we are not supposed to perform import or export operation more than 50,000 records, right, at a time. तो यहाँ से सिर्फ 50,000 रिकॉर्ड्स को ही आप क्या कर सकते हो, अपडेट, इंसर्ट या डिलीट या फिर अपसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। व्हाट इफ आई हैव रिकॉर्ड्स मोर देन 50,000? हाँ, तो वो सिचुएशन पे फिर इंपोर्ट विजार्ड काम में नहीं आएगा। अब क्या करें? तो वी हैव द एक्सटर्नल टूल कॉल्ड डेटा लोडर। डेटा लोडर एक टाइम पे 50 मिलियन रिकॉर्ड्स को आपको अपलोड मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की प्रोविजन देता है, राइट? सो दैट इज द पावर ऑफ डेटा लोडर। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, अभी एक्सटर्नल टूल को यूज करेंगे एंड टू डू दैट व्हाट आई नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू इंस्टॉल the data loader. And to install the data loader, what we require, we basically require this particular package relevant with my data loader, that is called Zulu JDK version 11. Okay, so what you need to do, you need to download this JDK version 11 एक and then you need to download this data loader. So I am going to show you where you can find this JDK. And to download this JDK, you need to go to your official website called Azul. You just go and open this site. इधर जाने के बाद में तुमको इधर नीचे आओगे,
on download now. Now you can see we have open JDK and prime JDK. uh, I need to download the open JDK, and to download the open JDK we have various JDK tools with us according to operating system. If you are using a Linux, then you can download this Linux based JDK from here. If you are using Alkaline Linux, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. Because I am using Windows, so I need to download this particular. अभी वर्जन चल रहा है 20. हम लोगों को 11 एंड अबाउ कोई भी जेडीके होगा तो चलेगा. तो डाउनलोड दिस, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउनलोड. इधर zip और msi फाइल मिलेगा. So you need to download the msi file, not a zip file. Clear? So you just download this msi file. Once you download this msi file, then you can see such type of file is now available in your download. इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करने का, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बीन इंस्टॉल दिस Zulu इन माय सिस्टम, तो मैं इसको डबल से इंस्टॉल नहीं करूंगा. यू जस्ट नीड टू डबल क्लिक ऑन दैट अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो. और यहाँ पे बस नेक्स्ट 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 करते हुए इसका डाउनलोडिंग करना है, सॉरी इंस्टॉलेशन करना है आपको, राइट. So install that Zulu JDK, and then after that, what you need to do, you need to download your. Let me go to my. Download the variant data. Go and download your data loader, and इस data loader को download करने के बाद में इसको install करो. Install your data loader. Once you install your data loader, ये files मैं available करवा दूंगा आप लोगों को. You can download from there also, or you can directly found all those things on a web, on your Google, right. ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, इधर भी मिल जाएगा आपको. तो जेडीके तो मैंने बता दिया आप लोगों को. यू कैन ऑल्सो चेक फॉर द डाउनलोड्स फॉर डेटा loader. Okay, and you just go and download that data loader. Otherwise I am going to make the file available for you, so you can download from the Google, and let's install it. Okay, once you install your data loader, what I'm going to do basically, such kind of interface is now going to be or such kind of icon is now on your data loader. Just open this data loader. Okay, so once you open this data loader, ऐसा interface आएगा, and then ये user interface आपके सामने आएगा. That is data loader. Have you seen this? Okay. In this data loader, you are supposed to perform the various operation called insert, update, upsert, delete. Hard delete is grayed out, export and export all. So you can export the data from here directly. You can export all the data from here directly. You can delete the data from here. You can perform the upsert, update and insert operation from this particular uh, interface provided by this data loader software. Right. Now you can see this hard delete has been grayed out because the option relevant with the hard delete is disabled in my Salesforce org. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम लोग हार्ड डिलीट को एनेबल कर दे और गलती से हार्ड डिलीट पे क्लिक होके अगर डेटा डिलीट हो जाए तो हमारे ऑर्ग का कंप्लीट डेटा क्या हो जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा. इट इज गोइंग टू बी डिलीटेड कंप्लीटली, एंड देयर इज नो अदर वे टू रिकवर इट, राइट. So that's the reason this particular option has been disabled in your Salesforce off. लेकिन हम उसको enable कर सकते हैं. We can perform the enable operation relevant with that. और फिर ये hard delete यहाँ पे enable होता है कि नहीं होता है वो हम लोग आगे आने वाले सेशंस में जरूर देखेंगे. So I hope you will understand what you need to do in today's assignment. आपको JDK डाउनलोड करना है, आपको डेटा लोडर डाउनलोड करना है. पहले जेडीके इंस्टॉल करेंगे, फिर डेटा लोडर इंस्टॉल करेंगे, एंड देन सी दिस पर्टिकुलर
window is appearing in your screen or not. Once this particular application is open in your screen, then we start our operation like insert, update, upsert, and delete, export and export all with the help of this data loader. But before moving toward this, let me tell you about export all option, right? Basically, export all option क्या होता है? एक्सपोर्ट करते वक्त हमने सिर्फ एक्सपोर्ट ऑप्शन को ही क्या किया था, एक्सप्लोर किया था. लेट्स explore complete features of your export data export option. Now you can see we have a data export option with us. By clicking on this, you will get the option that export now and schedule export. Because export now is grayed out क्योंकि हमने 2 दिन पहले ही एक्सपोर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म किया था. अभी 48 आवर होने के हैं, दैट्स व्हाई इट इज ग्रेड आउट. आफ्टर 48 आवर्स इट इज नाउ बिन अवेलेबल. फिर आप वापस से एक्सपोर्ट कर सकते हो डेटा ना. Let's understand the scheduled export option. And to understand it, just click on the schedule export. अब इधर क्या होगा, हम export operation perform करेंगे, but we can schedule that export operation. How we can schedule this export operation? You can see there is a thing called frequency जो हमको सेट करना है. It denotes that on day 1 of every month. इसका मतलब क्या है, हर महीने के 1 तारीख को आप डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो. सो यू कैन शेड्यूल कि कौन से तारीख को आपको डेटा एक्सपोर्ट करने का है. सो यू कैन शेड्यूल इट ऑन डे 1, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, सेकेंड ऑफ एवरी मंथ, 30 ऑफ एवरी मंथ. तो कौन से दिन आपको, मंथ के कौन से दिन आपको डेटा का बैकअप लेके एक्सपोर्ट करने का डेटा, ये आप शेड्यूल करके रख सकते हो. एंड देन यू हैव अ स्टार्ट डेट एंड एंड डेट विच डिनोट कि कब से आपको एक्सपोर्ट ऑपरेशन स्टार्ट करने का और कब तक. लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2026, तो 2023 से 2026 तक ये क्या करेगा, हर महीने के 1 तारीख को एक्सपोर्ट कर लेगा डेटा को, राइट. सो एवरी टाइम in or it will export the data every first of every month. वो export कर लेगा. And the second option we have that is weekly, that is first Sunday or first Monday, first Tuesday of every month. ऐसा अगर लेना है, या फिर second Sunday, Monday, Tuesday, या फिर third Sunday, Monday, या फिर last Sunday, last Monday, last Friday, जो भी लास्ट डे होगा वीक का, उस दिन आप क्या कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो एक्सपोर्ट करने का ऑपरेशन. सो यू कैन चूज दिस. ओके, सो आप इस तरह से भी चूज कर सकते हो ऑन द फर्स्ट ऑफ संडे. सो एवरी संडे, फर्स्ट ऑफ संडे इन एवरी मंथ वो क्या करेगा, डेटा का बैकअप ले लेगा. So you can schedule by setting this frequency. So I am going to set this frequency on day 1, on day 1 of every month. तो मतलब फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को मेरा ये बैकअप होगा फ्रॉम 2023 टू 2026, राइट. एंड यू कैन सेट अ प्रीफर्ड टाइम कि कौन से दिन एक्सपोर्ट, कौन से टाइम पे एक्सपोर्ट ऑपरेशन होना चाहिए. इफ यू सेट 7 AM तो सवेरे 7 बजे फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ सवेरे 7 बजे वो एक्सपोर्ट ऑपरेशन कर लेगा, right. And then you can have these export data options with you. There are number of objects present in a Salesforce org. We can also able to create a number of objects in this Salesforce org. तो हम भी कस्टम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ये इसके अंदर है. तो इसमें से कौन से ऑब्जेक्ट का डेटा आपको एक्सपोर्ट करवाने का है, that you need to be select from this checkbox. For example, if I want to select, or if I want to get the data from the student, department, purchase, faculty, course, employee and trainer, ये सब ऑब्जेक्ट का डेटा मुझे एक्सपोर्ट करने का. सो आई नीड टू सिलेक्ट ऑल दोज ऑप्शंस फ्रॉम हियर. बट एक्सपोर्ट ऑल नाम का भी एक ऑप्शन होता है. इफ यू गो टू योर डेटा लोडर देन यू कैन सी एक्सपोर्ट ऑल ऑप्शन. So what if I want to export all the data relevant with the all objects, then at the beginning you can see there is an option called include all data.
right? So if you want to access or export all the data relevant with the all the objects in the Salesforce, you need to select the first option called include all data. So once you click that, it means it will schedule your export on the first of every month from 23 to 26 at 7 a.m. and it will export all the data belongings to all the objects. राइट, तो जैसे ही हम लोग इसको सेव करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली वो सारी चीजें शेड्यूल हो जाएगी और वो डेटा हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा. आई एम नॉट गोइंग टू सेव दिस फॉर अ वाइल, क्योंकि मैं उसको कर दूंगा तो वो मेरे ऑर्ग के अंदर वो इंपोर्ट करते चले जाएगा, है ना, एक्सपोर्ट करते जाएगा डेटा को. सो फिलहाल मैं टू एक्सप्लोर द दिस ऑप्शन, मैंने ये ओपन करके आपको एक्सप्लेन किया है, राइट. So with this data import wizard, that is internal tool which is relevant with the data हम लोग start करेंगे external tool called data loader, and we try to insert the data by using this data loader. We try to update, upsert and delete operation by using this data loader. Similarly, we try to export the data by using data loader. Export all करेंगे तो बहुत सारा data आएगा, उतने data की जरूरत नहीं, but हम लोग कर सकते हैं. You can understand what is going to be happen in the export all by using this export button, right? ये options explore हो सकता है. Now, to perform all these operations, similarly, we are going to check how to enable this hard delete button also. Now, what you need to do, आज का assignment ये है कि आप लोग JDK ये download करने का है. Then you need to download the data loader, and after downloading these things, what you need to install JDK first of all, then you install this data loader, and फिर ये आपका एप्लीकेशन ओपन होता है कि नहीं होता है ये आपको देखने का है. ये ओपन हो गया तो आपका टास्क फिनिश आज का. फिर कल हम लोग ये टास्क परफॉर्म करेंगे.